как построить эти занятия и решил сделать их, упростить еще в большей степени. First thing, word, meaning and knowledge. Word, like Yeah, word, alphabet, word, meaning and knowledge. World or a word? Word. Первое – это слово и знание. That word is a meaning. That word is just a mantra. And then we should go for the meaning. And then we should extract the knowledge and put the knowledge into the mind. Everything happens. Слово – это как мантра, и мы должны извлечь из него знания и вложить это знание в наш ум, и тогда все произойдет. So we will be repeating this mantra in every week, and let the time come within a month or so, that mantra continues to be present in your mind with its meaning and the knowledge. Мы будем повторять эту мантру каждую неделю, и придет время, эта мантра у нас в уме устаканится со знанием и значением. So just close your eyes and make your body comfortable. Закрыли глаза, устроились удобно. Check that your body is comfortable. It is settled in the comfort. Проверили, что тело устроено удобно, что ничего его не беспокоит. Why it is not comfortable? Because the mind is running outside. Почему ему может быть тело некомфортно? Потому что ум рвется наружу. And you try to control it, it will never be controlled. You want to suppress it, it will blast. А если мы будем пытаться контролировать или подавить наш ум, то у нас это не получится. We are understanding clearly before reciting any mantra. Мы должны ясно это понять перед тем, как мы будем произносить мантру. So I do not want to control it because it will not happen. I do not want to suppress. It will not bring any result. What should I do? Так я не хочу контролировать свой ум, потому что он не поддается контролю, я не хочу его подавлять, потому что это не принесет никакого результата. Что же делать? So the first secret of the mantra is that let all unwanted, uninvited thought comes to the mind. I introduce the mantra in the mind, so that gradually and progressively, after a few weeks and a month, it will be replaced. Первый секрет мантры заключается в том, что пусть все мысли, которые в уме хотят находиться, пусть они там находятся, а я просто туда привношу еще и еще одну мысль, эту мантру. И постепенно мантра будет замещать все остальные мысли. So in the beginning, you have the mind that is running on two tracks. One track, uninvited, unwelcome thoughts, and other track, you have introduced the mantra. И вначале получается, что наш ум будет двигаться по двум дорогам. Первая дорога – это все те нежелательные мысли, которые мы не приглашали к нам в ум, а вторая дорога – это мантра. So your commitment, sincerity will bring the result. И наша самоотдача и искренность принесет результат.
So I will chant loudly, and then you can also chant loudly with me or mentally. Гурджи будет громко произносить эту мантру. Мы можем либо вместе с ним тоже громко это делать, либо читать ее в уме про себя. So it is preferable that we should chant mentally because we can do it anytime, anywhere. Но лучше делать это в уме, а не громко, потому что таким образом мы можем эту мантру читать в любом месте, в любое время. And the mental chanting is 1,000 times powerful than the physical chanting. Если мы читаем в уме эту мантру, то она обладает большей силой, чем в 1000 раз большей силой, чем если бы мы ее читали громко. So mind in one track has all uninvited, unwelcome thoughts. Let it be there. Итак, по одной дороге наш ум идет со всеми мыслями, которые туда не приглашались, которые могут быть нежелательными, но пусть они там будут, и пусть ум идет по этой дороге. So you are aware of the track one, uninvited, unwelcome thoughts, and you create another track. And now I'm going to chant the mantra. И мы осознаем, что есть эта дорога, по которой ум идет со всеми этими неприглашенными туда мыслями, и мы создаем вторую дорогу, которая предназначена для чтения мантры. Sarvesham swastir bhavatu. You are chanting in your mind. Мы произносим в уме эту мантру. Sarvesham swastir bhavatu. Sarvesham swastir bhavatu. So when you are chanting the mantra 3 times or maybe more times, it triggers the brain. И когда мы 3 раза эту мантру произнесли, или может больше, чем 3 раза, то она начинает влиять на наш ум, на наш мозг. And that raises your awareness. И это поднимает наш уровень осознанности. So you already have a mind track number 2. We will go for the meaning. Итак, у нас уже есть вторая дорога, по которой двигается ум, и теперь мы обратим внимание на значение этой мантры. May there be happiness for all is the meaning. Пусть все будут счастливы. Вот такое значение у этой мантры. So ego says, I cannot give happiness to everyone. Эго говорит, что я не могу всем дать счастье. No, it is nothing to give happiness to anyone. It is, now the knowledge part, happiness is our essential nature. Но здесь никто не говорит о том, чтобы кому-то давать счастье. Речь идет о том, что счастье – это наша истинная природа. So we remember that happiness is our essential nature of every living species. So mind move to the state of happiness within us. И мы помним, что счастье – это естественное состояние, природа всех живых существ, и ум естественным образом перемещается внутрь. You are not fighting with the track number 1, where you still have uninvited, unwelcome thoughts. Мы не боремся с дорогой номер 2,
по которой все еще бегут нежелательные мысли, те мысли, которые мы не приглашаем. Sarvesham Shantir Bhavatu. Sarvesham Shantir Bhavatu. Sarvesham Shantir Bhavatu. We are still aware of the two tracks of the mind. Мы все еще осознаем эти две дороги ума. Don't start pushing your mind to the track number 1. Then you are not doing the practice. Не пытайтесь переключить свой ум на дорогу номер 2, потому что тогда вы не будете заниматься практикой. May there be peace for all is the meaning. Пусть все пребывают в мире. Значение этой строчки мантры. What it means, the knowledge part that the peace is our essential nature, track number 2. Track number 1 says no. You say yes. So there may be a struggle in the beginning, but if you continue the journey, it will be replaced by the track number 2. Теперь знание, эта строчка означает, что мир — это моя истинная природа, и дорога, первая дорога ума будет с этим спорить, говорить нет, а я должен сказать да, это так, мир — это моя истинная природа, и мало-помалу второй путь, он будет замещать первый путь. Sarvesham Purnam Bhavatu. Sarvesham Purnam Bhavatu. Sarvesham Purnam Bhavatu. So you have to think the way the mind keeps on thinking about unwanted, unwelcome thoughts. The way I'm thinking for you, you have also to think for. Мы должны думать точно так же, как Гуруджи думает. Для нас точно так же мы должны размышлять. Because of the pressure of the mental track number 1, the mind will not like to believe the mantra. Из-за того, что путь или дорога, первая дорога, она создает определенное давление, наш ум не хочет на слово верить значению мантры. So you have to increase the pressure of the mental track number 2. И тогда нам нужно увеличить давление дороги номер 2. You may say that, I did it for a week and it did not happen. It means you are a failure. Если кто-то скажет, я занимался целую неделю, этим ничего не случилось, это значит, что вы потерпели неудачу. Different time, different many. It all depends on individual, how long it will take. When you increase the pressure of the mental track number 2, that dissolves the track number 1, is the secret of the mantra. Все зависит от типа личности, от уровня личности, от состояния ума, и от этого зависит, сколько времени потребуется для того, чтобы мантра сработала. Но мы должны увеличивать давление дороги номер 2, для того, чтобы она заместила дорогу номер 1. So the meaning of this line is, may there be completeness, wholeness, holiness in me.
значение этой строчки мантры, это пусть я буду пребывать в полноте, в завершенности и в святости. When the mind experiences the completeness, it experiences the real self. Когда ум переживает эту полноту, то тогда ум переживает истинное «Я». And when we experience that sense of completeness, all our desires and the stress and the suffering dissolves. И когда мы переживаем эту полноту, то тогда все наши желания, стресс и страдания растворяются. Sarvesham Mangalam Bhavatu. Sarvesham Mangalam Bhavatu. Sarvesham Mangalam Bhavatu. Meaning, may there be auspiciousness for all. Значение, пусть все пребывают в благости. Auspiciousness contains knowledge plus joy. Благость содержит в себе знание и радость. Is your mind aware of the knowledge from the first three lines? The happiness, the peace, and the wholeness? Ум все еще осознает то знание, которое мы получили из первых трех строчек. Это счастье, мир и полнота. You will experience the joy. В таком случае мы будем переживать радость. And that is what the auspiciousness is. И это и есть благость. As your mind recalls my name and the image, you understand who is this. Когда ум вспоминает имя и образ Гуруджи, то тогда мы понимаем, кто это. Because I have a body, name, and the form, but do you also see the name in the form of a happiness, peace, and completeness? Потому что у Гуруджи есть имя и форма, но есть ли имя и форма у счастья, мира и полноты? No, we don't see it. That is why we have to repeat the mantra consciously until we replace the mental track number 1. Нет, мы не можем их увидеть, поэтому мы должны осознанно повторять мантру до тех пор, пока она не заменит первый путь нашего ума. This week, not only you should be doing it every day, couple of times, sitting alone, and then you have to do it in your relationship. You are talking to a person, you are doing your work. Let your mind remind, recall, remember, and repeat. И на этой неделе нам следует ее по нескольку раз в день повторять, просто сидя. И затем нам следует также повторять в нашей повседневной жизни, на работе, в отношениях. Все, где бы то ни было, просто ум должен вспомнить эту мантру и ее повторить. The time will come when your mind says happiness and you remember the mantra. The mind says peace, the mind remembers the mantra. The mind says wholeness and the mind keeps on looking inside. You say auspiciousness,
You already have an understanding, and the joy will be there. И придет время, когда ум скажет счастье, то он сразу же вспомнит эту мантру, скажет мир, тоже вспомнит эту мантру, скажет полнота, вспомнит эту мантру, скажет благость, и ум переместится внутрь. For a few minutes, I will remain calm. I will be silent. You just recall and remember. First mantra gives you a sense of happiness. Second, peace. Third, line gives you the wholeness. And the fourth is the auspiciousness. You remember and see how your mind is working. Сейчас Гуруджи не будет ничего говорить некоторое время, а мы должны в это время вспомнить эту мантру и то, что первая строчка этой мантры говорит о счастье, вторая о мире, третья о полноте и четвертая о благости. Нам нужно просто поразмышлять, вспомнить и поразмышлять над этим. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand. Bring your mind on the left hand. Lift your both the palms. Bring your hands on your eyes. Open the eyes inside. Know your experiences. Bring the hands. Don't you experience peace, joy, happiness? For a shorter period. You see that? For a shorter. Why? Do you know the answer? Yes, you know the answer. The track number 1 has more pressure, and the track number 2 has little resources.
Разве мы не ощутили мир и счастье в это время? Ответ, наверное, будет да, ощутили, но на небольшое, непродолжительное время. И если мы зададим вопрос «почему?», то мы ответим сами на это, что потому что поток ума и дорога ума первая, она имеет все еще больше власти над нами, а вторая дорога имеет меньше ресурсов. Are you clear about it? Все ли это ясно? So the track number 1 says, I have done for how many? I have done for a week nothing happens. Мы можем сказать, что я уже целую неделю занимаюсь чтением этой мантры, и ничего не происходит. So track number goes into silence and then you continue to suffer. И тогда второй поток, путь ума, ослабевает, затихает, и мы продолжаем страдать. So I have given this example many a times. Your house is 20 kilometers from your office. You have traveled 10 kilometers and you say, where is my house? Are you making fun of yourself? Гуруджи много раз приводил этот пример. Если наш дом расположен в 20 километрах от нашего офиса, и идя домой, мы прошли только 10 километров, и спрашиваем, где же мой дом, что мы сами себя обманываем. Did you understand it? Все поняли? So it means I have to continue to do it until the track number 2 is replacing completely the track number 1. You wake up in the morning and the first thing, peace is my essential nature. Even you think like this, that thinking will go into the feeling and the feeling will remove those past impressions. Поэтому нам нужно продолжать эту мантру читать до тех пор, пока второй поток ума полностью не заместит первый поток ума, и до тех пор, пока, проснувшись, я первым делом не вспомню о том, что мир и счастье – это моя истинная природа. Даже думая об этом, если я просто буду думать об этом, это уже поможет мне заместить другие мысли. I told you the track number 1. Did you understand the track number 1 and 2? Все поняли этот первый поток ума, второй поток ума, что Гуруджи говорил? Simply take it unwanted, unwelcome thoughts. Первый – это те мысли, которые мы не приглашали, не звали, но и они нам не нужны. And now ask yourself, how many times every day, how many thoughts in the track number 1 you have created since your birth? А теперь задайте себе вопрос, сколько же этих нежелательных мыслей в первом потоке мы ежедневно создаем, и сколько мы их вообще насоздавали с нашего рождения. You want a shortcut. И вы хотите быстро этот путь завершить? Are you getting it? Все понимают? If you are not clear, you can instantly ask a question. Если кому-то непонятно, можно прямо сразу сейчас задать вопрос. So that makes us understand what it makes us understand, that this mind must change, replace
all the trillions of impressions that we have created in our life. We are responsible. Это заставляет нас задуматься и понять, что мы должны заместить все те триллионы впечатлений прошлых, которые были с нами созданы в прошлом. И только мы за это отвечаем. Мы сами. How many days passes in a week when you do not have any unwelcome, uninvited thoughts? Tell me. Сколько есть таких дней в неделю, когда у нас вообще не бывает нежелательных мыслей? Not a single day passes. Ни одного дня, наверное, такого нет. And you claim you are extremely intelligent, nothing is happening. И при этом мы утверждаем, что мы все супер умные, и при этом ничего у нас не получается. What kind of an intelligence you have? Что же это за ум такой у нас, который не позволяет нам достичь ничего? So if you are really intelligent, you know how to manage your suffering. Если бы мы действительно были разумными, то мы тогда бы смогли управлять своим страданием. And if you do not know, listen to these teachings of the masters. А если нам что-то не ясно, то тогда нам следует слушать эти наставления учителей. If not, then you have to follow, listen, learn the teaching and follow it. И нам следует слушать, изучать и следовать по пути учения. Am I right? Say yes. Прав ли, Гуруджи? Соглашайтесь. Even while listening to me, your mind is not going to the track number 1. The moment it goes into the track number 1, you recall peace, happiness, completeness, and auspiciousness. Даже когда мы слушаем Гуруджи, мы не должны позволять своему уму возвращаться к первому потоку. Как только мы заметили, что он вернулся к первому потоку, нам сразу же следует вспомнить счастье, мир, благость, полнота. Are you clear? Все поняли. When you say nothing happens, the mind follows the track number 1, and then you try to solve the problem by another problem. It will never be solved. И когда мы утверждаем, что ничего не происходит в практике, тогда ум возвращается к первому потоку, и мы пытаемся еще одной проблемой решить предыдущую проблему, но это невозможно. Locus of the problem is mind, and the solution of the problem is also the mind. Местоположение проблемы – это ум. То есть проблема находится в уме, и решение этой проблемы тоже находится в уме. Are you understanding? Все понимают. So the track number 1 is present in the mind, it experiences the problem. So the same track number 1 wants to solve the problem. So problem cannot be solved by the problem. Problem can only be solved by a solution. В первом потоке ума находится проблема, и эту проблему мы пытаемся решить опять же с помощью первого потока ума. Но это невозможно сделать. Track number 1
does not want to follow the Eastern wisdom inside your mind. That is the problem. So I have to replace it. This is one of the best ways. Этот первый поток ума, он не желает следовать пути восточной мудрости, поэтому нужно заменить его вторым потоком. И именно этим мы занимаемся. Last point, then I will take up Svetlana question. Track number 1 claims that I am intelligent. How come I am intelligent? Because you are responsible for my stress and suffering. Get lost. Последнее, прежде чем мы перейдем к вопросу Светланы. Мы утверждаем, что я утверждаю, что я умен. Почему? Потому что есть кто-то, кто отвечает за мое страдание. И поэтому я считаю себя умным. Поэтому я не хочу больше ни о чем думать. Are you understanding? Все понимают? That is what we do in our day-to-day life. You are responsible. The world is responsible. My sibling is responsible. My honey is responsible. So the track number 2 is lost. I don't have that level of awareness. Это то, чем мы занимаемся в повседневной жизни. В первом потоке ума мы постоянно утверждаем, что внешний мир отвечает за мои страдания, или мои родные и близкие создают для меня страдания и так далее. Поэтому мы не оставляем шансов потоку номер 2. Did you understand that? Все это поняли? Eastern wisdom is not so difficult. Нет ничего сложного на самом деле в восточной мудрости. So yes, Svetlana, what is your question? У меня вопрос. Раньше Гуруджи рассказывал про то, как мы понимаем, что мы в темной комнате, что кто-то есть, ну, то есть я есть. И у меня такой вопрос, что вот когда ты осознал, что ты есть, то ну, в этой темной комнате, то что дальше как бы делать? Или концентрироваться на пространстве, или продолжать как бы наблюдать за тем, ну, вот как бы кто-то есть, или как вот то что-то такое сознание. Еще я хотела бы уточнить, это не совсем глубокое состояние, насколько я поняла, так? Вот. You gave a lot of times in the past you gave an example about the dark room, that when I enter into the dark room, then who is present in the dark room? And the answer is that I am present in the dark room. So when I have become aware of the fact that I am, that there is I am that is present in the dark room, then what is the next step? Is the next step to concentrate on the space, or to observe this fact that I am? This is the first part of the question, and the second part of the question is that this state is not very deep, is it? I enter into a dark room. My sense organs do not tell me I am. Even my mind does not tell me I am. That I am is pure consciousness. Я вхожу в темную комнату, и ни органы чувств, ни ум не сообщают мне о том, что я есть. И это осознание «я есть» и есть чистое сознание. You have already found real self. Why you want to go deep?
Это означает, что ты уже познала истинное «я», уже глубже дальше некуда. Are you aware of that I am all the time, beyond the body and the sense organs? Но осознаю ли я все время, поддерживаю ли я постоянно это осознание, что я существую вне моих органов чувств и тела, и ума? That is why every master says that you cannot find the real self through the sense organs and the mind. It is transcending the mind. Именно поэтому все учителя утверждают, что мы не можем познать истинное «я» с помощью органов чувств и ума. Нам нужно выйти для этого за пределы ума. In that dark room, whether your mind says I am as a word or not, you are. You know you are. И в этой темной комнате сообщает ли мне что-либо из внешнего мира, что я существую или нет, неважно, я все равно существую. That I am is never lost. It is lost due to. Can you answer? It is lost due to. I already answered. Track number 1. Это «я» никогда, оно всегда присутствует, никогда не теряется, но оно может быть нами потеряно, из-за чего? Из-за потока номер 1. And we will understand deeply further. Если вот что-то ощущается более плотным или более, как бы, когда концентрируешься на пространстве, то оно получается как бесплотное, то это еще органы чувств. If the space is perceived as more solid or less solid, does it mean that I am still at the level of my sense organs that I experience? Answer is big yes, because when I see the space, that space is in front of me. I know anything and everything which is in front of the mind. I have yet to transcend the mind. Ответ «да», поскольку если я вижу что-то, чувствую, ощущаю что-то, что находится передо мной, то я перед моими органами чувств, это означает, что я все еще воспринимаю это органами чувств или умом, и я не вышел за пределы ума. I have already told you many a times that real self is subjective. It is not objective. Anything that I know which is objective is coming from the mind. Гуруджи уже множество раз нам повторял, что истинное «я» субъективно, а не объективно. Все, что я воспринимаю как объективное, это все ощущение, переживания моего ума. Can I know myself the way I know you? Not possible. Могу ли я познать истинное «я» тем же способом, каким я познаю тебя? Нет, это невозможно. I know you, what it means? I know you through my mind, through the sense organs. But if I want to know myself through the sense organ and the mind, there has to be two I. One I am should be present before me, and one I who is looking at the other I am. Not possible. It is subjective. Если я хочу познать свое истинное «я» с помощью ума или органов чувств, это означает, что должно быть два «я». То «я», которое познает, и то «я», которое познаваемое, познается. Это невозможно. I see Sasha wants to say something.
Саша, слово. Когда Гуру уже говорит о двух потоках ума, который один нам как бы привычен, тот, который идет в силу причин и условий, и второй, который мы только что занимали мантрой, которую Гуру дал. Чем это отличается, как если бы я второй поток ума замещал, например, сосредоточением, осознаванием дыхания? То есть и в том случае просто как бы одно подменяется другим, и как в случае сосредоточения на дыхании, когда как бы оно становится, осознание дыхания, становится доминирующим, то уходят в том числе и дурные мысли, скажем так. То чем как бы разница между одним и вторым? То есть, потому что мне они кажутся похожими. When you talk about the two tracks of the mind, the first track being our habitual unwanted thoughts, and the second track, in this case, you use mantra to replace the first track. But can another method, let's say an awareness of the breath, like anapanasati or any other method, can be used in place of the mantra to replace unwanted thoughts? Sasha thinks that it is perfectly possible to use this other method, for example, an awareness on the breath. We have 1 million practices. Why don't we focus on that we can easily understand? Существует миллион различных практик, но нам нужно сосредоточиться на той, которую мы легко можем понять. I have used one method. It has become habitual and impulsive. It has become the part of the track number 1. There is a bigger problem to replace, to change. Если я использую метод, который на самом деле стал частью первого потока ума, который превратился в привычку, вместо того, чтобы заменить первый поток ума, то тогда я, наоборот, создал проблему, которую нужно решать. Again, I'm repeating, we have 1 million methods and practices given to us by 3,000 masters, including Buddha, and after that, many lamas. Снова Гуру повторяет, что есть очень огромное множество методов, которые нам передали множество Будд, а за ними и множество лам. Скажи, что я ни в коем случае не говорю, что один лучше, второй хуже. Мне просто любопытно по принципу действия. То есть вопрос не в том, что я хочу тут свой как бы метод вместо того, а именно, то есть разница в принципе, есть ли какая-то разница в принципе самого действия, а то он как-то отрицательно воспринял вопрос. Sasha is not trying to promote his method in any way or highlight that his method is better than any other method. No, he just wants to understand whether the principle is the same of using the method that he gave an example of and the method that he gave us. Are they working using the same principle? That is the question. No. Fundamental principle is that we have to change this mind. Фундаментальный принцип заключается в том, что мы должны изменить наш ум. There are 1 million methods. И для этого существует миллион методов. Now comes which method I understand clearly. Теперь возникает вопрос, а какой метод я яснее всего, лучше всего понимаю. What is the meaning of understanding? That I have a right knowledge, and the moment the mind runs somewhere else, I can bring it back.
Что мы понимаем под ясностью здесь? Это то, что у меня есть знания об этом методе, и как только ум куда-то убегает, я могу вернуть его обратно к этому знанию. Mantra engages your mind because you are thinking, you are chanting. Мантра вовлекает наш ум, потому что мы думаем и произносим мантру. Awareness of the breath is subtler, stronger, and more powerful. Осознанность дыхания – это более тонкий метод, более сильный и более могущественный. My limit of my hand is to lift only 50 kilogram of weight, and if I want to lift 150, not possible. That's why awareness of the breath is not working. Но моя рука может поднять только 50 килограмм. Если я хочу поднять 150, я надорвусь. Поэтому осознавание дыхания может не работать в нашем случае. When it's a subtler, it's a more powerful practice. But question is whether I am powerful to keep that practice continue. Практика это более мощная, но вопрос в том, а я достаточно мощный, чтобы ее использовать. So I have to recognize this fact. И мне нужно осознать, заметить, осознать этот факт. And both the practices have their own benefits. И каждая из практик имеет свои преимущества. If I am not as powerful, I have a weak mind. Means what? Track number 1 is constantly pushing me towards the suffering, pain, unconsciousness, fear. Если я недостаточно силен в этом смысле практики, то что это означает? Это означает, что первый поток ума постоянно меня толкает к страху, к страданию, к внешнему. So not for everyone the awareness of the breath will work, but the moment you have a track number 1, you recognize it and you have a solution. Oh, let me say the mantra in my mind. Поэтому не для всех осознанность дыхания будет работать, но с мантрой, как только мы заметили, что наш ум перемещается в направлении первого потока и осознали это, мы можем начать произносить мантру. And for others, awareness of the breath will work. А для других будет работать осознанность дыхания. Why I have taken the mantra? Почему Гуруджи выбрал именно мантру? Be very clear. Any mantra and every mantra, the goal of the mantra is the purification of the mind, to minimize the impact, power, and the resources of the track number 1. Цель мантры – это очистить наш ум, чтобы минимизировать влияние первого потока ума. Am I clear? Всем все ясно. There are many other subtle parts into it because I am consciously reciting the mantra. Mantra is simply again the same thought. One thought, track number 1. Other thought is track number 2. You are in front of me. Track number 1 says you are crazy, I have a hatred for you. And track number 2 says I love you because peace is my essential nature. That cannot be achieved, those who are not the highest level of the seekers, by awareness of the breath. The mind will continue to have the same hatred. So I have to start from where I stand.
Есть тут и другие, более тонкие причины выбрать именно мантру. Например, если у меня есть два потока сознания, один поток сознания, когда я нахожусь рядом с каким-то человеком, которого я не люблю, я по первому потоку сознания начинаю думать те мысли, которые связаны с тем, что я его не люблю, ненавижу и так далее. Но когда я читаю мантру во втором потоке сознания, то у меня возникает понимание того, что я его люблю на самом деле, потому что любовь — это моя истинная природа. Но если бы я занимался осознанностью на дыхании, вот в такой ситуации, то у меня бы не возникло никакого другого переживания к вот этому человеку, которого я не люблю, кроме той же ненависти. Она бы осталась нетронутой. Day before yesterday, I had an acute pain in the knee. Mind experiences that. It is the track number 1. In the track number 2 return, it says, no, you are not the body. So the pain was there, but the suffering due to the pain disappeared the next moment. Позавчера у Гуруджи болело колено, и его поток, первый поток ума, он ему сообщал о том, что колено болит. Но в то же самое время у него существует второй поток, который сказал ему, что я же не колено, и страдание от этой боли ушло. То есть сама боль осталась, но страдание, связанное с этой болью, растворилось. And this is one of the highest practice. What is the practice? It is to merge with the witness consciousness. И это одна из наивысших практик слияния с наблюдателем, с сознанием наблюдателя. So the awareness of the breath helps you to reach to that witness consciousness. You have reached, you are done. Осознанность дыхания позволяет нам достичь этого уровня, когда мы сливаемся, соединяемся с сознанием свидетеля или наблюдателя. Как только мы достигли этого уровня, то все, уже мы в конце пути. Now see, understand it clearly. You have doubt, you can ask the question. So what I did in the mantra, I asked you to follow the 3 steps mentally. You are chanting, you are conscious of the meaning, and you reach to the knowledge. That knowledge changes the track of the mind. Нам нужно четко понять, что именно мы делали в этой мантре. У нас там было 3 шага. Это само по себе произнесение мантры, затем осознавание и понимание значения этой мантры. I added the word means repetition, or track number 1 constantly continues with crazy thoughts. These are the thoughts, they are the words. So here mantra is also a word. And then, now we say no meaning. Because the habitual mind knows the meaning of the stress and suffering. So I must get the meaning also, followed by the knowledge. That is going to change the mind. То есть у нас есть знание и в первом потоке ума, и во втором потоке ума. В первом потоке ума у нас есть знание о нашей боли и страдания, а во втором потоке ума, да, и слова тоже у нас есть. В первом и во втором потоке ума. И к словам обязательно добавляется знание. И это знание, оно замещает знание второго потока ума, замещает знание первого потока ума. Are you understanding? Все понимают? Say yes. Соглашайтесь. How many of you still have feeling stress inside your head? Track number 1, do you recognize? У кого еще есть чувства, связанные с первым потоком ума?
So the last point I'm adding, normally what happens, those teachers who do not understand, they simply say, oh, repeat this mantra, this is very powerful mantra. It may be Om Padme Hum, Om Namah Shivaya, or any other mantra. But if I do not follow that mantra through the conscious mind with the meaning and the knowledge, then it does not engage the mind. Then track number 1 picks up the mantra. It says, okay, I have done it for so long, nothing happens. I can repeat it again. Есть учителя, которые недостаточно хорошо понимают смысл мантры, они просто говорят, вот бери мантру, это очень могущественная мантра, например, Ом Мани Падме Хум или Ом Намah Шивая, и просто произнеси ее. Но в мантре очень важно также ее значение, поддерживание этого значения в уме при произнесении. Потому что если просто произносить саму по себе мантру, то это ничему не приведет. You know what I have done? I have merged the teachings of the Krishna and the Buddha together. That is all I have done. Вот что Гуруджи сделал, он совместил учение Кришны и Будды. This week, 24/7. Track number 2, mentally, should be repeated. Anytime, anywhere. When you are calm, repeat it. When you are in stress, means track number 1, replace it by track number 2. And see what happens. На этой неделе 24 часа в сутки, чем нам надо заниматься, что мы должны делать, мы должны повторять эту мантру во втором потоке ума, и если в первом потоке ума ум спокойно расслаблен, мы повторяем. Если мы испытываем стресс в первом потоке, мы замещаем этот стресс вторым потоком.